Всем привет, ребята, с вами я, Настя, и добро пожаловать во второй день моего влога Англия. Итак, мы уже сходили на завтрак. Скудненький, маленький завтрак. Да, я выпила чашку какао. Ой, какого какао, боже. Сока, апельсинового сока я выпила. Съела 3 круассанчика и маленькую тарелочку хлопьев с молоком. Это все, что там было. Боже, ужасный завтрак. Но папа это сказал, что типа, ну, значит, плотно пообедаем. Ну, посмотрим. Значит, ребята, хочу принести большие соболезнования за то, что я так поздно выложила вчера видео. Точнее, сегодня. Потому что у меня, во-первых, на 2 часа меньше сейчас времени. То есть вот московское время, а вот время, которое сейчас у меня. И, ну, ребят, я просто... У меня было 11. Я выложила, а у вас уже был час. Ребят, простите, пожалуйста, надеюсь, таких косяков больше не будет. Сегодня я выложу для вас где-то ровно в 11, постараюсь. Потому что дело в том, что у нас здесь в комнате нету интернета, он только внизу в холле. И там он очень долго грузился. Я там просидела чуть ли не час. Замерзла жутко, потому что дверь была открыта, а как бы на улице 3 градуса, ребят. И я без курточки вот так вот там сидела, короче. Вот. Пришлем большие, простите, пожалуйста, соболезнования мои. Приношу. Так вот, сейчас у нас план. Мы поедем на экскурсию в автобусе. Ну, как бы мы садимся в автобус, и там он ездит по разным местам, и там как бы экскурсия такая. Потом мы поедем к Шерлоку. О, да, Шерлок. На Бейкер-стрит поедем, посмотрим его викторианскую квартиру. Вегетарианскую квартиру. Вот. И потом еще, не знаю, может быть, мы поедем в музей транспорта, а может и не поедем. Я не знаю, ну, посмотрим, как у нас будет настроение. Вот. Предлагаю вам подписаться на мой инстаграм. В описании он. Вот, чтобы следить за тем, что я ем. Ну, и сейчас будут кадры из автобуса. So to just stop in London Eye, just walk across and go to London Eye and walk down to the pier, or you can walk back here. So either way, you can catch it. Anyone stopping here for London Eye? Anyone from London Eye? Nope. Okay, no one's coming down from here, right? Thank you. So to your left and right, the 2 cities. Have a look, take photos if you want. So, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to 221B Baker Street.
home of the world's most famous detective Sherlock Holmes and his dear friend and colleague Dr. Watson. I would just like to start by saying that everything you see here is of the Victorian era, if not older, so over 100 years old, so I must ask that you're careful and not to touch the items on display, but you can take as many pictures here as you wish. Here on the first floor, the room to my right is Sherlock's bedroom, and within it you will find parts of his many disguises and a whole host of criminals on his wall as well. The room here is the study, the heart of 221B, where Holmes and Watson would spend their leisure and where their illustrious clients would seek their advice and help. We have Dr. Watson's desk here with his medical kit bag, full of all the gruesome surgical instruments of the day. The Times newspaper from 1881, which was the year the pair first met at St. Bart's Hospital and their adventures first began. In the far corner is Sherlock's desk with his chemistry set for forensic and crime scene analysis. And of course the famous Stradivarius violin. It was in violin land, where everything is sweetness, delicacy and harmony, that Holmes would find his true peace and solace. He purchased the violin on the Tottenham Court Road for a mere 55 shillings, about £1,000 today, and his own estimation he told Watson it was worth 500 guineas. Well, that's £250,000 today, so I think he had a steal there. On the back wall we have two letters, VR. These stand for Victoria Regina. Queen Victoria was the reigning monarch of the era. And without a case to occupy his mind for weeks on end, Holmes was having pistol practice in the living room, much to Mrs. Hudson's distress. And Dr. Watson was getting a bit worried about him too. On the mantelpiece here above the fire, you can see a bust of Queen Victoria, and to the left, a photograph of a lady. Now, this lady would forever be referred to by Holmes as the woman. She was one of the few people to ever outsmart him and gain his full respect and admiration. That lady was the famed opera singer Irene Adler, and they met during a scandal in Bohemia. Since their meeting, he would always keep a picture of her, given to him by the King of Bohemia himself. In the two chairs here, Sherlock would sit in this one with his back to the window. This was so in the daytime, his own face would be cast in the shadows, making him difficult to read. But the daylight would fall upon his guest face here, so he could study their features and facial expressions, giving him the upper hand in the situation. So thank you very much for listening to me about some of the items here in the study. Please, if you would care to join me now in Sherlock's room, and you may return to explore further. And where is Dr. Watson's room? Just above us here, sir. And where with Mrs. Hudson? Just above us there, sir. Welcome. Ladies and gentlemen, if you'd like to come a little further inside the room then, we'll just allow a few more guests through our door there. Thank you. So here in Sherlock's room, you have his travel case on the bed there, and the black hat contained within is a clergyman's hat. This was one of his favourite disguises, but it didn't work against Miss Adler, who was an accomplished actor herself. You have the billy club there. This was the nickname for a police baton. This would be used for protection, and sometimes for persuasion as well. On the mantelpiece above the fire is a Persian slipper, and this is where he would keep his pipe tobacco stuffed into the toe. It was just one of several habits Watson found a little distasteful. And up on the wall here, these photographs, these aren't Sherlock's family or his classmates. These are all genuine murderers and serial killers from the time. And Sherlock introduced these to Watson as my dear old friends. Watson was a bit surprised at the company he kept. Sherlock would say, "A complex mind, every great criminal has that. My old friend Charlie Peace was a violin virtuoso, and Wainwright was no mean artist." Now, Charlie here was quite a musician, it's true, but he was far more famous for his daring burglaries. He was also a wanted man for double murder as well, and evaded capture for over 3.5 years, living the life of a gentleman here in London. By the time he was caught and executed, he was such a celebrity that Madame Tussauds had a wax figure made of him, and it hung in the Chamber of Horrors around the corner from us today. Mary Ann Cotton here was convicted of the murder of just three... Oh dear, excuse me. Convicted of the murder of just 3, but had actually killed nearly 23 people in her time, using arsenic to poison her victims. These victims included 3 of her husbands, most of her stepchildren, a few of her lodgers, and some of her own children as well for insurance purposes. Considered by many to be one of the first and most deadly serial killers here in the UK.
Now, for Sherlock to get close to criminals such as these, he couldn't just wear a new hat for the occasion. He would have to change his face. And to do so, he would use stage makeup, as we have here. Now, such the master of disguise was he would return home and Watson wouldn't recognise his best friend and colleague. Well, this probably tells us something about Watson, though, as well. So thank you very much for listening to me, and any questions about the displays, please ask. Whenever you wish, you will find Watson's bedroom above us here, Mrs. Hudson's at the front, and the Wax Museum on the top floor, where you can meet Professor Moriarty himself. Как вы видели, мы были в музее Шерлока Холмса, потом зашли за сувенирами, и когда я приеду в отель, я вам все покажу. Я просто в предвкушении. И я еще не отошла. Там нереально круто. Сейчас сидим в баре, будем заказывать еду, будем кушать. Я проголодалась очень. Но сегодняшний день мне понравился. Но он еще не закончился, так что, скорее всего, еще что-то будет через момент. Так, мы уже вернулись в номер. Не обращайте внимания на мой нос, просто я уже второй день подряд ковыряю его, и поэтому решила, точнее, папа решил, что мне нужно его помазать йодом. Короче, мы после бара пошли в музей автобусов и, ну, вообще в лондонский музей транспорта. Выговорила это все. Да. И после этого мы еще поехали покупать билеты в Йорк, потому что послезавтра, это уже у нас будет 4-й день влога, мы поедем на поезде, поедем в Йорк, да, вот, и мы ездили покупать билеты, и потом зашли в магазин, купили, как в прошлый раз вечером, мы не ходили в ресторан, мы просто заходили в магазин и покупали кучу сэндвичей, именно уже сделанных. Мы купили 3 ролла и 1 сэндвич. Сегодня мы купили 3 ролла и 2 сэндвича, чтобы утолить жажду. Точнее, не жажду, а утолить голод. Вот. Мой телефон, к сожалению, разрядился, я только сейчас его зарядила, поэтому ничего не смогла снять по поводу транспорта и нашей поездки в метро. Мне очень нравится метро. А то, что мы ездили на автобусе, я вставляла кадры, вы это видели. Мне очень понравилось, мы проезжали Тауэр, мы проезжали колесо, это было... Ну, вы все видели, но лучше это увидеть, конечно, своими глазами, потому что это очень красиво и очень шикарно. Вот. Ну, как я сказала, сейчас... Нет, я не говорила этого. Сейчас тоже ничего не будет... Ничего... Не будет ничего интересного, вот. Поэтому я отключаюсь, и, ребятушки, уже до завтра. Потому что мы уже будем сейчас валяться снова. Я снова буду смотреть сверхъестественное. Буду редактировать видео и надеюсь сегодня выложить пораньше. А еще я хочу написать новый фанфик. Начать. Поэтому до встречи, ребята. Всех целую. Покасики.